începere. Până la urmă, arbitrul scoțian, care este sprijinit de către doi arbitri asistenți din România, e vorba de Dănuț Frățineanu și de către Anorocioaie Răzvan, a acordat mai devreme o lovitură de pedeapsă. Lovitură de pedeapsă care a fost șutată în margine câștigată de către ruși. Iată o primă grămadă spontană, se întoarce sensul de joc. Vom încerca să vorbim mai târziu și de frumoasa performanță a României în primul meci, să ne reamintim că România a câștigat contra Uruguayului cu 29-9. Iată un șut interesant, un cârlig, cum se spune. Rusia presează, dar până la urmă italienii s-au descurcat foarte bine pe acea parte dreaptă a terenului, păstrează posesia. Numărul 14, foarte bine, Andreea Buchetti a intrat și formează o grămadă spontană. Demiul de melee este foarte interesant. Palațani reușește până la urmă apărarea Rusiei să oprească acest atac. Și va fi interesant să vedem câți oameni în margine va aduce Rusia, dacă va prefera sau nu să fie cu o margine completă. După câte vedem, vor alege o margine redusă. Da, balonul a fost până la urmă recuperat de către ruși. Banul la sol, Italia, da, Italia a reușit să câștige și atacă foarte bine, dar sunt inexactități, să-i spunem așa, inerente începutului de meci. Bogdan, ce spui despre victoria băieților noștri? Da, superb, am trăit intens, chiar eram alături de tine, momentele lângă băieți. O victorie importantă ca moral, ca tot ce înseamnă startul acestei competiții. Da, să spunem ca și manieră și pentru ceea ce maniera ce au demonstrat băieții, mulți jucători tineri au demonstrat o manieră și o luptă mare. O victorie super care ne dă încredere pentru celălalt meci. Iată ceea ce vă spuneam, Grase va pleca din acea grămadă ordonată, a câștigat mai bine de 20 de metri, păstrează până la urmă Rusia posesia și prin talonorul Selischi reușește să ducă balonul câțiva metri în față. Până la urmă Rusia face al treilea, iată al patrulea punct de fixare. Apărarea Italiei este bine organizată. Se pleacă bine în ax. Da, până la urmă recuperat de italieni, da? Italienii au reușit să recupereze posesia. Este al doilea balon, este al doilea turnover al italienilor, care exploatează foarte bine jocul lateral și iată ce presiune se pune până la urmă pe fundașul Ortokov, care este forțat să ducă balonul, să arunce balonul în margine. Vorbeam de performanța din primul meci a echipei României. Dacă până undeva în minutul 50-55, să-i spunem așa, a fost un anumit suspans, scorul ajungând undeva la 12-9, până la urmă România a reușit să își adjudece într-o manieră convingătoare această victorie. Iată un mol foarte bine organizat de către italieni. Va fi mai mult ca sigur. Se joacă, ați văzut cât în ce adâncime se joacă numărul 13, dar până la urmă până la urmă s-a aruncat prea rapid, s-a debarasat prea rapid de balon. Am văzut o intrare foarte, foarte bună acolo a centrului italian Denis Mastrovici. Probabil este de origine croată. Dar până la urmă rușii au reușit să recupereze balonul, dar tot ei au fost scoși în margine. De aceea Italia, ați văzut foarte bine, aruncă pe spatele marginii și organizează molul.
presupun că nu vor ieși de aici fără cel puțin o lovitură de pedeapsă. Dacă nu, cu o încercare... Ați auzit, arbitrul a spus că este o... Dar nu, până la urmă, da, iată încercarea numărului 10. Alberto Chiesa, care a reușit să fructifice un moment foarte bun, minutul 5 deja, după un mol de margine, un placaj ratat al aripii din Rusia. A reușit să culce balonul în terenul de țintă al Rusiei. Scorul este deja 5-0 pentru Italia. În această primăvară, România a câștigat în Rusia cu 25-0, dar câțiva jucători foarte importanți ai rușilor, cum ar fi acest Grasev de care vă vorbeam, care joacă în campionatul Angliei, nu a reușit să vină la meci. Au fost numai puțin de 5 jucători titulari care nu au venit la meci, dar asta nu știrbește cu nimic victoria super consistentă a României în această primăvară în Rusia. Mai mult ca sigur va fi un meci deschis, Daniel. Da, ambele echipe nu au nimic de pierdut și sigur vom vedea un rugby de calitate. Da, nu a reușit să transforme acest eseu. Scorul până la urmă rămâne 5-0 pentru Italia, dar mai important în aceste 5 minute am văzut mobilitatea liniei de 3 sferturi italiene și puterea pachetului de înaintare. Am văzut câteva moluri foarte, foarte bine organizate, ceea ce s-ar putea să dea câștig de cauză Italiei. Foarte bine recuperat balonul și iată că Italia pornește din propriul 22, se joacă larg, bine, se intră, se caută un interval, se reușește până la urmă să se păstreze posesia, deși în prima fază balonul n-a fost controlat de către italieni. Da, un joc bun pe linia de 3 sferturi care l-au. Cel puțin îi știu de 3 ani de zile. A fost alături de ei. Ceea ce este mai important este că Italia, până la urmă, după cum vedeți, păstrează posesia, dar înainte. De data aceasta a fost un înainte. Destul de multă lume astăzi pe stadionul Arcul de Triunf, dar totuși cei din tribuna a doua de la Soare, după victoria concludentă a României, au reușit să vină la umbră, tribuna întâia fiind arhiplină. Crouch! Touch! Pause! Engage! Bună angajarea pachetului italian, până la urmă Grasev reușește să păstreze posesia. Se joacă în acel interval, foarte bine a intrat acolo fundașul Ortokov. Până la urmă este placat în ultimă instanță, deja se pune un avantaj. Un avantaj, o aruncare peste aglomerare. Advantage red. Rusia are avantaj. Demiul Cerban încearcă să-și organizeze atacul, o foarte bună deschidere și undeva la nivelul centrilor. Pilierul Pronenco reușește să aducă câțiva metri în un joc. Din păcate s-a scăpat balonul, dar nu, arbitrul revine la avantaj și acordă o lovitură de pedeapsă Rusiei la 5 metri de terenul de țintă al Italiei. Interesant această revenire în joc a rușilor. Da, și interesantă decizia, Daniel, de Rusia de a cere grămadă în locul celor 3 puncte sigure de acolo. S-ar putea să îi coste puțin mai târziu, da, să nu anticipăm. Exact.
Până acum Italia a demonstrat că stă foarte bine la capitolul înaintare. Va fi interesantă această grămadă ordonată. Ce vor dezvolta? Crouch. Touch. Pause. Engage. Da, se joacă rapid până la urmă. Da, foarte bună schema și iată-l pe Ortokov, care în primul eseu a scăpat și-a scăpat adversarul direct. Până la urmă foarte bine vine din interior, pasa a fost foarte bună și iată un eseu venit la momentul oportun, ca să spunem așa, minutul 11. Denotat buna pasa lui Sugrubov, care a văzut un interval deschis în interiorul terenului și a pasat foarte bine lui Andrei Ortokov. Exact cum am zis, cred că vom avea un meci spectaculos, deschis, care ne va oferi tuturor spectatorilor și telespectatorilor un meci deosebit. Același Sugrubov mai pune 2 puncte pe tabelă și iată că scorul devine 7-5 pentru Rusia. Sugrubov, 2 puncte, Rusia 7, Italia emerging 5. Sergei Sugrubov brings another 2 points for Russia. The score is now Russia 7, emerging Italy 5. O nouă lovitură de începere a Italiei, foarte interesant, își împart pachetul de înaintare în 2, lovitură înaltă. Iată ce agresivitate a italienilor. Până la urmă Rusia reușește să păstreze balonul și să joace pe partea stângă a terenului, dezvoltă un atac foarte bine pe linia de 3 sferturi. Al 3-lea punct de fixare, până la urmă, iată, fundașul s-a intercalat și a reușit până la urmă să păstreze posesia balonului, dar din păcate Grasev nu reușește să prindă acest balon. Un cârlig șutat de către Șerban. Da, a fost un înainte acolo la italieni, se lasă un avantaj, Rusia decide totuși să joace acest balon. Pilierul Bontinkov a preferat să păstreze mai mult posesia, să intre, știa că va beneficia de acest avantaj. Pe partea stângă, asistentul Frăsineanu îi va semnala ceva centralului. Este un steag pus, a văzut un antijoc, bănuiesc. Just here? Yeah. That was as he was passing? No, The ball was gone? no, the player have a ball, Okay. and the number 4 red kick the hands to the face, number 10. Okay. And it's just a penalty? Yeah, and Just a penalty and speak to okay. Here? Supporters. Number 4? Da, am auzit o discuție între asistentul Frăsineanu și centralul acestei partide. Se pare că numărul 4 roșu l-a lovit pe numărul 10 și tocmai de aceea arbitrul este obligat să acorde această lovitură de pedeapsă Italiei. The comms are gone, okay? Italia care decide până la urmă să șuteze în margine. Bineînțeles că preferă să joace clasic, ca să-i spunem așa. Ce crezi că vor face de acolo, Bogdan? Vor strânge cu pachetul de înaintare și vor juca prin 3 sferturi, unde clar sunt, din punctul meu de vedere, superior
echipei ruse. E bine de înțeles că o echipă care are un punct forte întotdeauna își va pune în valoare acest punct forte, dar iată că până la urmă... Din păcate pierd balonul. Iată-l pe Grase foarte bine. Câștigă mai mult de 20 de metri. Clasic se degajează jocul din acea zonă de teren. Ați văzut linia Rusiei ce bine au pus acolo presiunea asupra șuterului, dar până la urmă Rusia reușește să... Se pare că a văzut ceva. Stop, it's a penalty. Wait. 12. You can't take it from his hands. Okay, you can tackle, but don't veți take it vedea from his imediat hands. faza de care spune arbitru. Ați văzut un picior al jucătorului italian, efectiv a șutat, a încercat să șuteze în acel balon. Tocmai de aceea un joc periculos care a considerat că este un joc periculos și a dat o lovitură de pedeapsă pentru Rusia. Echipele deja ușor încep să-și intre în ritm. O margine foarte bine bătută pe față, dar balonul nu este controlat. Destul de indisciplinată până acum echipa Italiei. Încearcă să obstrucționeze jocul destul de bine organizat al rușilor. Am văzut mai devreme un șut într-un balon pentru care au fost penalizați. Acum, în această margine, exact când Demiul se pregătea să deschidă, i s-a dat peste mână și din nou au fost penalizați. Într-un minut, Italia a fost penalizată de 2 ori. S-ar putea ca până la urmă toate aceste penalizări să-i coste. Nu se controlează foarte bine balonul, dar până la urmă Rusia beneficiază de posesia balonului. Iată, vedeți, este o, să zicem, tehnică destul de nouă în grămada spontană. Cel care se află în apărare încearcă să încurce eliberarea balonului. A fost un șut cârlig. Se pare că a fost atins de echipa Italiei. A fost atins de către italieni. Spuneam mai devreme, în grămezile spontane, cel care contestă din apărare eliberarea balonului, mai nou, în jocurile de înalt nivel, se bagă piciorul tocmai pentru a obstrucționa această eliberare. Din nou Grasev s-a folosit de un balon câștigat de o margine redusă a rușilor. Se păstrează, iată, al doilea punct de fixare. Rusia se pare că ușor își creează un stil britanic și extraordinar de bine și-a găsit acolo numărul 7. Imediat lângă el a venit Arip Babaev, care a înscris această încercare. Destul de multe spații libere în apărarea Italiei. Multe greșeli la nivel de fază venind din spate, jucătorul din spate la interior. Trebuie să reamintim că este și o căldură infernală la București. L-ați văzut pe Butenko cum a reușit să intre în acel interval și bineînțeles Babaev, care a scos capul, cum se spune în rugby, și imediat i-a venit în suport. Foarte interesant, spuneam, jocul Rusiei începe să fie din ce în ce mai tacticizat. După acea margine redusă, s-a făcut un punct de fixare în zona centrală, s-a întors sensul, să-i spunem așa, și tocmai acolo s-a creat acea breșă. De data asta n-a mai fost atât de exact fundașul Rusiei. Scorul rămâne 12-5 în minutul 19. Interesant până acum desfășurarea partidei. Da. Din păcate, echipa cu care o susțin eu, Italia, nu văd că are multe lacune la nivel de apărare. Iar Rusia mă surprinde pentru un joc bine pus la punct. Știu ce au de făcut și foarte bine joacă în linia a doua de atac.
Nu, Rusia aici la București a venit cu prima echipă, este o echipă extraordinar de bună, de motivată. Mai mult de 90% din această echipă a participat la Cupa Mondială și se vede că au relații de joc între jucătorii acestei echipe. Să nu uităm că Rusia, până la urmă, are și o echipă extraordinar de bună de rugby în 7. O echipă care a câștigat în 2 rânduri campionatul european înaintea unor țări mult mai titrate din turneul celor 6 națiuni. Iată o margine greșită a Italiei. Din nou Rusia cu Selinski a reușit să bată linia de avantaj. Se joacă bine în lateral. Da, se cunoaște totuși că Italia este venită la București cu o echipă experimentală, să-i spunem așa, o echipă care încă nu au aceste relații de joc. Iată o interesantă opțiune a aripii italiene, care a atacat până la urmă în centru. Este un joc numai în fața apărării al italienilor. Apărare, balon pierdut de Italia. Exact, apărarea Rusiei, care până la urmă recuperează acest balon, dar din păcate de mele îl șutează direct în margine. Va fi o pauză de apă, o pauză pentru că, așa cum spuneai, Bogdan, sunt mai bine de 32 de grade la această oră în București. Ați avut în imagine mai devreme pe românul, să-i spunem, Otar Turiashvili, un jucător naturalizat care astăzi a venit în repriza a doua din weather improving all the time. Those guys itching to get on in what is a perfect playing surface here at the Arcul de Triomphe ground, the home of rugby in Bucharest. Very tall number 5 there for Russia is the gentleman I mentioned right at the top of the programme, Adam Burns. Really abrasive Australian character, formerly of Sydney University. Actually played for Leinster back in 2005-2006 and Queensland Reds too, before he settled down with Melbourne Rebels. His mother's Russian, that's why he's qualified to play for his adopted country. And he, of course, is partnered in the second row by the captain, Alexander Voitov. So 2 big, tall fellas. There's Burns on the right and Voitov on the left, wearing the black scrum cap, I beg his pardon. And Italy A. Maybe 1-2, 1-2, 1-2. They're going to have to fight because these forwards, as they were in the World Cup, showed that they can mix it with the best on occasions. Just a lack of finesse, really. Good, yeah. Didn't bring them too much success in the World Cup during their pool fixtures. They got close to the United States, but were beaten in the end. Line out. And blue ball. Lost by quite a chunk to most of the other sides, but a developing nation, and that's what the IRB want. Yeah, blue ball, yeah? Yeah. Time on. 22 minutes gone. Russia leading Italy, 12 points to 5. More successful this time. Hit his target, so Caffini it was who rose way up above everybody else. Took the ball comfortably, and that was muddled, really, I suppose, in terms of passing out to Bacchetti. It's sent now back out to the right. That's a driving run from Chidaro. Locked forward for Italy A. They've got a chance here if they can get out to the wing, but both the winger and the back row forward, Filippo Cristiano, totally missed out on getting their hands on that ball. Yeah, there was no ruck formed, so it's just a tackle. No ruck, so onside. Just heard the voice there of Peter Fitzgibbon.
Another line out to Russia. Well taken by Adam Burns of Australia and Russia. High hanging ball there. Well taken by Italy. Russia not putting the tackle in. Alexander Voitov it was who brought him down eventually. Knocked forward, was it? Yes, it was. There's Viktor Gresev, who is one of two Russian players who are now playing with London Wasps. The other, Vladislav Korshunov, the Russian national hooker. Straight, not to the side. Viktor Gresev, incidentally, he was Russian Player of the Year last year and also in 2009. So real talent. Russia there, have got it number 8. Just add a picture to the left-hand side. Crouch, touch, pause, engage. Front row of Italy finding it quite difficult, I think, up against these three mighty men from Russia. And 13 and 14 for Russia, just running into each other, Kotov and Gerasimov. Oh, Leandro Chidaro there, the number 4 for Italy, almost swinging around the neck of the Russian player he was trying to tackle. Up towards the halfway line, the Russians once more, putting Italy under pressure. Good bit of possession by the Russians now. You can just find a gap. But so far so good for the Italian defence. Oh, there's a gap developing now comfortably. And the big fella, Adam Burns it was of Australia, who just laid it off to another of the Russian forwards. Good little work from the scrum half there, Alexei Shazban. There is the number 9, the diminutive but very tricky scrum half that Russia have got on their side. Good tackle coming in from Italy. Now what can the Russians create here? The last try they scored, oops, that was a knock-on by Sergei Sugurabov. The last try that Russia manufactured was a lovely, lovely move. So they've obviously been working hard on the training field. That looked a bit of a lazy run by Sergei Sugurabov. That's the skipper. Very experienced man is Alexander Voitov. 1.98 meters tall. Almost the perfect height for a second row forward. And I'm tempted to say, weighing only 110 kilos, he's probably a bit on the light side for a world-class second row forward these days. Some of the body weights of some of these guys, well, certainly here in the front row we've got some giants. But second row forwards can weigh anything up to about 130 kilos these days on the international rugby field. The Italian prop forward on this side, Carlo Fazzari, another Treviso, Benetton Treviso player. On the far side is Dario Cistolini, another South African who joined the Gloucester club in the 2011-12 season. Forwards, wait. It's become quite a feature of Italian rugby, international rugby in the past, that often they'll find one or two people who've got Italian roots, Italian parents, or come to settle in Italy. You remember when David Campisi, great Australian winger, even came to settle in Italy for a little while, playing for one of the clubs out there when his Australian career was pretty much over. But some of the players delighted to settle in Italy, and that's why every year a new foreigner generally turns up. They've got another guy at number 8, of course, Michael van Vuren,
formerly from South Africa. Little chip forward there by Palabuso, the Italian fullback. But Russia quick to clean it up. Trying to fight their way out of the 22, and that's the number 8 I was telling you about before, Viktor Grasev. World Cup player. The Russians have been a little bit sparing in terms of the number of World Cup players on display here. There's about 7 or 8 of them, mixed between being on the park and on the bench. But they're rebuilding the side now from the lineup they had last year. And doing a pretty good job of it so far. Russia have got about 300 clubs or so throughout the country. And certainly not as many players as the Italians have. No, he was on his feet first and he fell because your player didn't release. I wonder if there's any form of language problem between Peter Fitzgibbons and the rest. But English, the universal language of rugby union these days. So a little bit of time off there for Leandro Chidaro. Plays his rugby in the French second division. And certainly with the physical effort these guys put in these conditions, it's all right for us sitting in the relative shade of a main stand or something like that, or even in a television studio. These guys are putting in an immense physical effort in what are pretty tough conditions, really. There's Michael van Vuren with the number 8 on his back. No substitution, yeah. Plays for Crociati Rugby. South African born. Almost perfectly built for a number 8. Very athletic. And this tournament, of course, the Nations Cup, has become a real landmark event on the International Rugby Union map for developing sides, for B sides in a way. We've got the Argentine Jaguars. They're one of the teams that are actually playing next. So if you like, a second 15 for Argentina, the Argentinian Pumas. And the perfect place to develop new international players. Well, we've got a substitution already. Anton Ryabov coming on for Russia. Nice little kick there downfield, and has put Italy in a very strong position for an attacking move here. If they can get the line out, they can hit their man. So a bit of pressure on the shoulders of Enrico Ceccato. There's the problem, blood replacement that Ryabov was coming on for, presumably. Oh, and the Italian back row forward there, that was Van Vuren, was climbing all over the Russian. It's the Russian who's got possession. Not too much room to work in there. But, Russians did well to get that ball away. And a nice little move there by Tommaso Iannone. Dug out there by Palazzani. Better by Italy. Enrico Ceccato there it was who just let that ball drift out towards the centre, and winger on his side, that's Leandro Chidaro. Some tired players out there. We're coming up to only 33 minutes or thereabouts, but conditions are punishing in a different way than if it was belting down with rain. Oh, that was well done by Adam Burns. Very brave of Russia to run it right in front of their posts. Stolen by Italy A. Chance perhaps for Italy. Oh, that was a shame. Alberto Chiesa there made a bit of a hash of that. It's given Russia a chance just to regroup and
This may well go back to the outside half and boot it upfield. Little dummy. Oh, prepared to run it. A real chance for Russia now. Back inside. Alexei Makovetsky just brought down inside the 22-meter line there by Tommaso Iannone. And somehow Iannone comes up with the ball, but he's going to be penalised. Off your feet. Russia wanting to get on with it quickly. And indeed they do. Spun away there. Onto this giant guy, Pavel Butenko. Back inside, another try for Russia. This time Stanislav Selsky, the hooker. So that was Russia all the way in the end. And they really have widened the gap now between themselves and Italy. Good backup play. First of all, back row forward Andrei Temnov. Try for Russia, number 2. And a great moment there for Stanislav Selsky, another Enisi player. That really is, could be a defining moment by the Russians. They've built a lead now of 12 points with the conversion to come. Three tries for Russia so far in this first half. And this to make the gap considerable one for Russia, but just pushed to the right-hand side. Nevertheless, Russia leading Italy by 17 points to 5 and just under 7 minutes to go in the first half. Well, that would be a scoreline that Kingsley Jones, the coach for Russia, I would think would be highly delighted with. So Italy, if they want to stay in this match, they've really got to get a move on now and maybe try and hit back before the end of the first period. That's hoisted high. Chance to move it back in field now by Italy A. And Alberto Chiesa moving it forward once again. The forwards and the three-quarters getting involved in driving over the Russian 10-meter line. Oh, it's come out and fumbled once more. That's been a bit of a feature of certainly the Italian players during this first half. They seem to have good possession. Then they mess it up, so it's going to be a scrum down. Russia's ball to put in. This is where it all went wrong for Italy in that last passage of play. Nice and close. Stay. Come closer. Well, we've had 4 tries in this first half. Touch. And pause. Engage. It's only been quite entertaining. With a lot more to come in the second period of 40 minutes. So chance now for Shelban onto Sugrabov. Defence is pretty good there by Italy. And certainly Tommaso Iannone, the number 11 for Italy, he's really been working ever so hard. Away, 8 blue! As the young winger. Andrea Lavotti. Calvisano prop forward is on at the moment as well. He's wearing number 17. Right, stop! More work for the fullback to do. Spin it away. This is better by Italy. Bacchetti going all the way. And Italy A have hit back. Well, there was just nobody there to get within touching distance of Andrea Bacchetti. He's a big fella too. Weighs around about 100 kilos, but he can move. The chase is on, but nobody had the legs of Bacchetti. Little scrum half scurrying across there. Alexei Sherban couldn't even get hold of him. So Italy are certainly not out of it yet. 17, Italy 10.
Good try by the Italians, and they got it just at the time they needed it most, just to apply a little bit of pressure to the Russians and to say, hang on, you're not having it all your own way. We're still here too. So this could be an important kick. If he misses it, the gap is a converted try. If he gets it, a converted try after that would put them in the lead. It's again from the wrong side for this fellow, Busso, because he is left-footed. Oh, that's a good kick. Lovely 2 points there. And that really has come at just the right time. Busso there, adding the extra 2 points. A perfect riposte by that last score by Russia. A converted try by Italy. Interesting, intriguing scoreline. 17-12 to Russia. Just under a minute to go before the end of the first half. Well, Russia certainly anxious to defend their lead at the end of this first half. Only 25 seconds to go on the official clock before Peter Fitzgibbon blows his whistle. There's the number 11 I was talking to you about before, Tommaso Iannone, the Benetton Treviso winger. And Michael van Vuren, the Italy number 8, out on the wing there. Trying to get it back inside, just bounced off the head there of Alexei Makovetsky. Stanislav Selski there, hitting his mark. Little break coming in by Alexei Sherban. Thought he was almost away there. This little tap tackle meant he lost his balance, and Italy have turned it over. Van Vuren caught midfield. Russia have turned it over, my goodness. All sorts of mistakes being made in the loose. Well, the next stoppage, we'll see the whistle go for the end of the first half. No way there for Ivan Kotov to go to. And it's just kicked down there by Mastorovic. If this goes into touch, surely it will be the end of the first half, but it's kept in. Paolo Busso sends his winger, Andrea Bacchetti, away. Onto the scrum half, Palazzini. This is good by Italy. Oh, superb. They're going to score. Absolutely brilliant. So 2 tries in the space of a couple of minutes. And 2 tries by this man. Andrea Bacchetti looking absolutely exhausted, but it's been worth it, hasn't it? Fed inside there by Tommaso Iannone. And the gap opened up, so Russia really under pressure now with the conversion to come. Five tries we've had in this first half. And that looks bad news for Italy, and it's bad news as well for Michael van Vuren, the Italian number 8. Real key player in the forwards for Italy. Now, what can Paolo Busso do? This guy is a real utility player, whether he's playing outside half centre or full back. And he's got it. Great news for Italy. Can you believe it? Right at the end of the first half. They've got a slender lead, but it's a very important lead. Well, it certainly has been an enthralling first half. We said, or we suggested it might be. And certainly from a spectator's point of view, it's been nothing short of spectacular in terms of the try scoring.
And just a few moments before the end of the first half, Italy hit back hard, and they